معلتي ملكيتو هي مجمريا ملغت زحلفنا أعطوا خيلانا كورا مريم كنت مدرخ مع الخيلانا حنيفة يورو هذا مجمرتنا لمدعني على من بيت كريستيان the event is host in Ottawa. Within the last minute, which the arranged in Ottawa, Miss Ghana Arrow. Governor San to highlight the also. The highlight is the arm. Mukulu is a Kutgubber, هذا مقانا لو مقانا سالساي عامت ناي Genocidal war استجمع بلا مقانا زي جمروا وقعا أبي أحمد نس تحاورتو نس إساياس أفوركي نس يمحرا كللاوين ሀይልታት ተደራጀው በአካል አጥፉና ሃይኮነስ ካብ እቲ ሓሳብ ናይ ምራሕቶም አጥፉና እዚ ግዜ ደጋጊሞም ዘረባ ዝገበሩ ስለዝኾነ ንሓንቲ ሓድሽ ኢንፎርሜሽን ኣይኮነን እሞ እዚ ካብ በልኩ በእንግሊዝኛ ዛዕረብክዋ እኒኣ ንክትፈቅድለይ ሓድሽ For 2020 was the year when the genocidal war declared on the people of Tigray by Abiy Ahmed, Ali and his allies, which include the force of Eritrea, Somalia, and Amhara region, with the intention to destroy Tigray and exterminate Tigray as people. This genocide war, designed and executed with the collaboration of Isaias Afwerki of Eritrea, Amhara region, and Somalia. It was led by the Ethiopian National Defense Force, Eritrean Force, with the support of the Amhara regional forces, along with the Somali army. In a surprise attack, the region of Tigray found itself encircled by two foreign military powers of Eritrea and Somalia, as well armed and equipped defense force of Ethiopia and the regional force of Amhara region. In short, Tigray was under complete siege and blockade as the government of Ethiopia invited foreign armies to cross its border
with a plan to murder, rape, and rob or kill its own people. As reported by several credible resources, the result was unprecedented and unimaginable atrocities, including the intentional destruction of infrastructure, factories, schools, and healthcare facilities, crops, cattle, and so on. What is genocide? It is important to put the legal definition of genocide in order to have a better understanding of the genocides committed in Tigray. Genocide is defined in the same way in the Genocide Convention in the Rome Statute 1998 of the International Criminal Code, Article 6, as well as in the statutes of other international hybrid jurisdictions. According to the Convention, genocide means any of the following acts is committed with the intent to destroy in whole or in part a national, ethnical, racial, or religious groups as such. Is A, killing members of the group, B, causing serious bodily or mental harm to members of the group, C, deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part, D, imposing measures intended to prevent those within the group forcibly transferring children of the group to another group. As we have witnessed, all the above mentioned to measure whether or not genocide has been committed on the people of Tigray. We have witnessed a lot of atrocities that amount to Tigray genocide. The genocidal war was planned intentionally to start on November 4, 2020, on the day when the US presidential election was held in order to keep the international community in the dark, as the world kept its attention on the US election. Hate campaign. In an effort to incite hate against the Tigrayan people, the war was preceded by a well-orchestrated propaganda campaign vilifying the entire population of Tigray with malicious information. The Prime Minister, his key officials, and the media and other influencers have used labels and words chosen to turn public opinion against the people of Tigray, calling them broad daylight hyenas, weeds, cancer, even and ghosts, terrorists, and to reform. It is particularly important to note that there have been dangerous speeches by different government and territory officials, including Prime Minister Abiy Ahmed and Daniel Kuret, a senior advisor to the Prime Minister, using such language as, so what? It is if Tigrayan women are raped by our army, and we should exterminate them, not only from the face of the earth, but also from our consciousness. Daniel Kuret said that. In several instances, this campaign had striking similarities to the Nazis' Holocaust campaign against Jews, who were also called rodents or rats, mice, etc. And to the Tutsi
in Rwanda were referred as cockroaches. This was followed by atrocities including deliberate crimes against humanity on children, women, girls, boys, elders, and conditions calculated to bring about physical, mental, moral, economic, and social destruction in the region. Over 1 million civilians have died during the 2-year genocidal war from gratuitous murder in the hands of soldiers in church, mosque, market, home, school, etc. Or with artillery, bombs, drones, or due to deliberate starvation and denial of medical care. More than 150 women and girls ranging from 6 to 60 years old were raped, gang raped, causing them physical and mental harm. They were denied access to all basic human needs, including food and medical treatment. According to media reports, these women were subjected to repeated sexual violence by soldiers in inserting objects into their womb with the intention of causing permanent damage to their reproductive organs, saying, "We want to make sure that you no longer produce a Tigrayan baby." The allied forces of Ethiopia and Eritrea also intentionally destroyed the economic and development of infrastructure of Tigray, including factories, farms, historical sites, health systems, educational institutions, churches, and mosques. It is reported that over 86% of the health facilities in Tigray were systematically and intentionally destroyed. We strongly argue that there are documented atrocities amount to genocide, and we demand the world to call it by its name, Tigray genocide. During the 2-year genocidal war, Tigrayans at home and outside fought together in a united way with perseverance and resilience against the enemies of Tigray. Due to our resilience and united front, the government of Abiy Ahmed finally agreed to sign a cessation of hostilities in Pretoria. As stipulated in the peace agreement, the following points were supposed to be implemented: withdrawal of invading forces, including Eritrean and Amhara forces from Tigray, ensuring humanitarian access to Tigray, reinstate Tigray regional sovereignty and territorial integrity of Tigray, or the status quo ante, enable return of the 2.5 million displaced people to their homes, ensure justice and accountability by bringing perpetrators, genociders to justice, ensure protection of civilians. It has been 1 year since the peace deal was signed, and yet none of the above points have been implemented. In fact, civilians living in the areas controlled by invaders are still facing atrocities, forced displacement, disappearances, imprisonment, tortures, and rape. As the USAID and the World Food Program have stopped humanitarian aid to Tigray, people are dying due to lack of food and medical care. Stopping the food to Tigray is like punishing the victim. Given this reality, we Tigrayans diaspora have historical and moral responsibility to mobilize ourselves and wake up for action, to advocate and to continue being
the voice of our people. We cannot afford to be divided in this difficult time. Our division is used by our enemies as their ammunition. Our unity is our strength. What is our appeal or demand to the world? Our demand, we appeal to the international community, including Canada, to use all leverage at their disposal to exert pressure on the Ethiopian government to implement fully and immediately the cessation of hostility agreement signed in Pretoria and Nairobi. We appeal to the international community, including Canada, to use all leverage at their disposal to exert pressure on the government of Ethiopia to enforce the withdrawal of Eritrean forces from the entire region of Tigray, without which peace is not possible. We appeal to the international community, including Canada, to use all leverage at their disposal to preserve the Ethiopian government to enforce the withdrawal of the Amhara forces from Tigray immediately in order to ensure the resumption of peace and normal life. Canada, along with the international community, has moral and legal obligation to preserve the World Food Program and the USA to resume humanitarian aid to Tigray. Canada, along with the international community, has moral and legal obligation to enforce and support the justice and accountability in Tigray and other parts of Ethiopia. We appeal to Canada, along with the international community, to pressure the Ethiopian government to allow the return of the IDPs and external displaced Tigrayans to their homes. Without that, peace will not be possible. I think it is interesting. Yesterday there was a gathering of the, I think, Canada, Australia. There was ተፈላላዩ ናይ ካናዳን ናይ ኣውስትራልያ ዘውፅእዎ ሓደ መግለፂ ዘሎ እንታይ ብዛዕባ እቲ ናይ the cessation of hostility recognized ገይሮም እዮም ኣውፅኦምዎ ዘለዉ ግን they have noted that there are a lot of unfinished business, that the implementation of the Pretoria Agreement should be done completely and immediately. So maybe it's good, I can point out later on if there is a question on that, but thank you so much. Tami Yamaskin, Yamanel. نايدك ناي سوماليا ناي إرفاق يسرقون عصرت حد خلالات تشعت خلالات حيلهم زوافر اللوز بها الأطورات تطعيمهم بزوزنا كسنتو مسيهم زبل زبل جالس والله دحريو جن زيتودع أمام لنا تعبت زيتودع أمام والله أنا خم نفطو كم ربيتهم تفاعلهم كم ربيتهم زيتهم ودسو حات تجارب لونا الله يجزاك مريت تجارب أي كمل سن ورليت بريتوريا ومدلنات تنافس ولا ون دي أخذ بها الأخذ أسمع يقولون مو كيرنا نسرع لكله لا يتجارب على النت طعمي والسنة يزول ملأ تغليف المالو تغييرنا سلازي نشتي صنعت كنجبرين كنا موسيقى كاو برنامج كوتسلي مالتي نعم سمعتنا بهذا الرقم قلت ما الذي ذكرنا لايسنتر أي ورار نزل مكات تقبل وجا نذكره اللي بحاجة بحاجة ما تيجي من النتنا للأسئلة الوردون نستأجرون تراعتنا سنحتنا كثيرنا نستأجر علامات
ንምምላእ ኣብ ንገብሮ ምንቅስቃሳት ዘዘሓለና ዓይነት እዩ እሞ እዚ ዕለት እዚ ያው ብሓቂ ኣብ ዝሓለፈ ሓፂር ኩነታት መሪር ናይ መብትዕን ሓዘንን ዝረኸበና ከቢድ ሓዘን ነይሩ ሓቂ ኣብዚ ትግራይ ኩላና ከም ብሄር ከም ደቂ ፅንዓት የፅንዐና ኢልና ዝሓለፍናሉ ግዜ ነይሩ ምንታይ ኩሉ ንኩላና ዝምልከት ጉዳይ ስለ ዝኾነ እዞም ኣብዚ ንሪኦም ዘለና ካብ ዕድመን ስደት ኣሜሪካ ኣብ ሓፂር ዕድመ እስካዕ ዝለዓለ ዕድመ ብዘይገድፍ ማለት እቲ ኩናት ባህሪ ፍሉይ ዝበለ ነይሩ ስንተታውን ብኣልማሚት ዘጥፍእ እሳተ ጎመራ እዩ ነይሩ ነዚ ንምምካት ድማ ኩሉ ዝኸኣለ ብረተ ልዒሉ ክዋጋእ ዝኽእል ሓይሊ ወፊሩ ዝመከተን ኣይጠፍእ ናይ ሰነትን ተጥፍወኩም ኣይተጥፍኡናን ዝብል ስለ ዝነበረ በዚ መጠን እዚ ድማ ዝኸፈልናዮ ከቢድ ዋጋ ከቢድ መስዋእቲ ናይዞም ሰብኣታትና ሕድሪ እውን ንቐፃልነት ከይዕበርና እንፍፅመሉ ታሪክና ሙሉእ ንገብረሉ ቀፃሊ ጉዕዞና ንምዝኽታት ዓሊሙ ዝግበር እዩ እሞ እዚ ኩናት እዚ ካብ ሕዚ ፍልይ ብዝበለ መንገዲ ካብቲ ናይ በርድን ናይ ሓዘንን እዚ ኩናት እዚ ክንዝክር ከለና ከመይ ተጀሚሩ ንምንታይ ተጀሚሩ ኣብ ከይዲ መወዳእቱ ምንታይ ዓሊሙ ዝብል ነገራት ምርኣዩ ሓፂሩ ግዳስ ክኸውን እዩ ንሕና ሓንቲ ሕቶና ክግልፅ ሕቶ ዝነበረት ድሕሪ እዚ ስርዓት እዚ ምቕያርን ስርዓት ናብ ቦታ ምምፃእ መሰልና ይትሓሊ እያ ነይራ ሕገ መንግስቲ ይከበር መረፃ ብእዋን ይካየድ ህዝቢ ተበሳውሱ መሰልና ይትሓለወና ከም ህዝቢ ነፃ ምንቅስቃስ ኣለወና በብኸባቢኡ ህዝብታት ብዝተፈላለዩ መንገዲ ተጋሩ ዝግፍዕሉን ዝቕተሉን ዝሰርሑን ብዙሕ ፍሕጋት ዝረኣየሉ መድረክ ነይሩ እዚ ጠጠው ይበል ንሕና በቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት ድማ ምርጫ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ንካይድና ተርሚ ኣውዲኻ ኢኻ በቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት መፈናቀል መንገዲ የብሉ ዝብሉ ብዙሕ ምምላሳት ነይሩ ካብ ሓሊፉ እውን ኣብ ጎኒ ናብ ስልጣን ድሕሪ ምምፃእ እውን ገፊሕ ናይ ፀለመ እዚ ብላክሜል ስንዳ ናይ ምጥፋእ ስንካ ዕንቶይ ክያ ንገልፆ ዝነበረ ብዝተፈላለዩ መንገዲ ንኩናት ምድላውን ገለ ነይሩ እሱሩት ኩናት ካብ መሰረታዊ ነይሩ ተይልና ካብ ጅማሮ ናብ ስልጣን ምስ መፀ ኣብ ካልኦት ክልላት ዝገበሮ ግፍዕን በደልን ንሪኢኻ ኣብ ትግራይ ዝተርፍ ኩናት እዩ ነይሩ ብመሰረቱ እቲ ኩናት ኣብ ሶማሊ ብሓይሊ ብጨፍጫ ብዙሓት ሶማላውያን ብዙሓት ናይ ከባቢ ተወለድቲ ኦሮሞ ቀቲሉ ብሓይሊ ፕሬዚዳንት ተቐቲሉ ቀይሩ ናብ ስልጣን ዘምፅአሉ ጉዕዞ ነይሩ ኣብ ደቡብ ብዝተፈላለዩ መንገዲ ያው እቲ ናይ ቦታት ምንጭርሑ እምቢላለሶ ጥይት ኣብርሶ ይብሉ ነይሩ ቅድሚ ሕዚ ዕድመ ናይ ገልታት ናይ ዝሓለፈ እንዲን ዝበለ ብጥይት እንዲን ዝበለ ብሓይሊ እዚ ነይሩ ታእስሙ ትምጥቕኻ እውን ናይዞም መራእያታት ዝዓሰሩሉ ከም ድማ ዝሳዕረ ሙስሊም ዝነበሩ ዝኣኻልዮም ኣንፃር እዚ ጭርሕታት ዝመሪሖም ዝኸዱ ዝነበሩ እዮም ነይሮም እዚ ብወገና እቲ ናይ መጀመርያ ነበረ ንፅንታን እቲ ናይ መጀመርያ ነበረ እምነት መሰል ህዝብታት ትማሊ ንሃገር እዚኣ ትበሃል ከቢድ ዋጋ ተኸፊሉ እዩ 7 ዓመት ዝተኸፈለ ዋጋ ኣሎ ካብ ሓሊፉ ድማ ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ መሪሑን ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘምፅኦም ርብታት ኣሎ እዞም ውለታ እዚኣቶም ምስሊ ውለታ ንዕልና ክሳኤ ክሰበናን ግን ሕድሪ እዞም ነገራት እዚኣቶም ከይፈርሱ ዝግበር ዝነበረ ፀዓርን መኸተን ነይሮም ድሕሪ ግን ጠቕላላ ናብ ብናት ምክብራርን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎን ናይ ደቂ ሓይሊ ተቐይምካ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተገበረ ግፍዕታትን ብዘይሚን ንኩናት ዝግበር ዝነበረ ምቅራብ እሞ ናይ ካልኦት ሓይልታት እውን ኣኪብካ ናብቲ ኩናት ናይ ምእታው ኩነታት ነይሩ በዚ መንገዲ ክንሪኦ ከለና ኣብቲ ወታደራዊ ምድላዎም ወይ ከዓ እቲ ነበረ ምንቅስቃሶም ክንሪኦ ከለና ህዝቢ ትግራይ ንሸውዓተ ሃገራት ይምክቱ ኣስማትን ኩሎም ትፈልጡን ቱርኪ ሱዕሊ ኤሜሬትስ ቻይና ካብኡ ሶማሊ ብኣውራዳ ኢትዮጵያ 7 ዓድታት ኣንፃር እዛ ሓንቲ ብሄራዊ ክልል ትግራይ ትበሃል ኣብቲ ፌደራል ስርዓት ዘላ ነዚ ጉልእ ሓይሉ ተጠቒሙ ንህዝቢ ትግራይ ክንምልከት ኢና ነዚ ህዝቢ እዚ ብናትና ስንተ ሓሊፍ ህዝቢ ትግራይ ዝዓል ድማ ምንቅስቃስ እዩ ነይሩ ህዝቢ ትግራይ ኣፀኒቱስ ወይ ህዝቢ ትግራይ ኣንበርኪካስ ብሞራል ብኢኮኖሚ ብፖለቲካ ደምሲስካ ያ ነዞም መስፋሕፋሕ ሓይልታት ኣምሓራ ኤግዚስታንስ ክረኽቡ ልምና ክረኽቡ ብኤርትራ እውን ካብ ዝተፈላለዩ ቂምን ፅልን ተበጊሱ ሒዙ ወሰን ኣተኣይስሙ ረኸብናኩም ሰኣልናኩም ሕዚ ኣዳፊና እዚ ህዝቢ እዚ ንበርኪኽና ረጊፅና ብኡ መንገዲ
ኢላ ናትና ህልውና ክራሃልስ ናይ ኤርትራ ህልውና በቶም ገዛእቲ ህዝቢ ኤርትራ ምንታይ ኪም ይብልና ህዝቢ ኣምሓራ ኪም ይብልና ከም ህዝቢ ነኽብር ህዝቢ ስለ ዝኽበር ናይ 27 ዓመት ህዝቢ ኢትዮጵያ ክንመርሖ ብሓደ ልምዓት መንገዲ እንተይሰኣልና ሕዚ እውን ኩሉ ሻዕ ክምነተገም እምነት ካልኦት ህዝብታት ክደራደሩ ክእሉ ኮኑ እቶም ገዛእቲ ፕሪንሲፕል ግን ንህዝቢ ትግራይ ኣዝኒትና ናቶም ህልውና ክራሃልስ ከምኡ ዶ ኮይኑ እንታይ ገልቢጥዎ እዚ በጠመን ጅግና ህዝቢ ትግራይ መርኪቱ ኣይበርከትን ኢሉ ሳላ ተዋግእ ሳላ ተቃለሰ ኩናት ክልናኦም ዘመልጡ ኣይምን ምን ህዝቢ ኤርትራ ኣይምን ህዝቢ ኣምሓራ ይጫፋሉ ኩሎም ልምዓት ሓደ ዜና ዩኒቨርሲታት ለማዓመት ዘይንቆበል የሎም ሰሪዞም ንምንታይ ማለት እቲ ዓመት 3 ዓመት ቅንዓት ኣብ ትምህርቲ ወቂሮም ካብ ስደት ወቂሮም ኣብ ኩናትን ወደ ኩናትን እዩ ነይሮም እዞም ሓራሎም ድማ ክነግረስ ይግለሉ እዚ ንመኒና ንቶም ትዕኛ በደለኛ ኣብ ፍርዲ ቀሪቦም ፍትሒት ንረክብ ብዝፈፅሞ በደል ክቅፅዑ ንዝክረሉ ዕለት እውን ስለዚ እዚ ሓደ ነገር እንታይ እዩ ብከምዚ ዓይነት ምትእኽኻብ ዝነበረና መመለስ እንታይ እዩ በቃ ምምካት ክላስ በትመፅኦ መንገዲ ዘድሊ ዋጋ ከፊልና ፅንዓት ሓድነትና ስኪና ንምክት ዝብል መበገሲ ሓሳብ ኮይኑ ጥቃት ተልኝ እና ታሪክ ጀግንነት ናይ ወለድን ተወሲኽዎ ድሕሪኡ ዝነበረ ፀልማት ዝተፈላለዩ ፓርላማ ዝግለፅ ዝነበረ ሚድያ ናይ መንግስቲ ሚድያን ካልኦትን ዝግለፅ ዝነበረ ንህዝቢ ትግራይ ብጣዕሚ ጌታ ካብቲ ሕብረተሰብ ክንፀል ንክውቃዕ ዝመሰረተ መንገዲ ተረኪቡ ግን ዝነበረና ኣማራፂ እንታይ ይነበረን ዝኩነት ሕብረተሰብ ኮይኑ እስካብ መወዳእታ መኬድካ ስካ ምውሳድ እዩ በዚ መንገዲ ድማ ህዝብና ዝኮነሉ ኩናት እዩ بالكبرى مسيو حيث مسجع لهم يا بتاريخ زيادة في السنة تقول هاي كل زنا يسمين الزنا ونذهبون أوش تتجاي وسنا حيدين هاي في الزنا دفنا ولا وسنا حيو كتكع تقايم كذي لا يبغى نفس الكون توصي هو لا ينبغى شيء على قالوا تبيرو نذهب صير الزفاف مسألة تكسر الزفاف بتكع تقايم هذا الحين إذا ما نقول هذا من الزفاف بنتكع هنا كل هذا معاد نبأتنا نبينا نبأتنا وشع سراوي كم زي الناس أو سلام الناس أو سلام الناس نحن سراوي كن نتواجه أنا حنسب على الله نتواجه أنا نام كذا كواحد لا تمعرنا نواجه نتواجه أنا المعرة الزوجة ስለዚህ ኣብ ሰላም ጊዜ መብዛሕትኡ ናይ 17 ዓመታት ኣብ ኪናት ኣይነበርናን በዚ በፌደራላዊ ስርዓት ብፖሊስን ሚሊሻን ዝነበረ ምንቅስቃስ እዩ ናብ ዝመደበኛ ውቅብናቲ ከምዚ ዓይነት ፅዕባይውን ከኣይስሙ ይነበረና እታ ነገር እቲኣ ምስ ተፈጠረት ግን እንዳተዋግአ ንማዕረራ ተማዕረር ድማ ምውጋእ ጀሚሩ እዚ እቲ ፍሉይ ታሪክ ናይ ትግራይ እዩ እቲ ፍሉይ ተኣሰብቲ ናይ ትግራይ እዩ በዚ መንገዲ እዚ ድማ እቲ ኩነታት ብፍላይ ድማ እግሮም ኣእትዮም ብኣካል ማእኸል ትግራይ ከዓ ዝጀመሩ ድማ ዝፈፅሞ የንበደልን እዚ ግዜ ፀኒሖም ትማል ዝገልፅ ንሰማዕ ድማ ማልክታት ደለላትን ኣብ ህዝብና ድማ ብጣዕሚ ጨካን ሰይጣናዊ ዝኾኑ ክስዕታት ሙሉእ ብለን ዝክፍርስሉ እዮም ሰብት ዝብል ድማ በዚ መንገዲ እዚ ንድሕሪት ገፁ ከይዓፀበ ካልእስን ክተርበ ክኢሉ እናተዋግአ ማዕረራ እናተማዕረራ ንዋጋእ ዝብል ስንቲ በዚ መንገዲ እዚ ተኸዲኑ ጉዕዞ እዩ ነይሩ ማለት እዩ መወፃእ እውን እዚ ብፍላይ ኣብ ሰራዊትና ዝነበረ ጅግንነትን ጥቕዓትን ተቆራፅነትን ሞኻኣቲ ብዙሓት ጀጋኑ ሓይሎማት ሰዓራት ንስዩማት በዚ መንገዲ እዚ ተተኪኦም ተዋጊኦም ፀኒዖም ኣፅኒዖም ህዝብና ብፍላይ ናይ ህዝብና ግደ ድማ ብሓደ ገፅ ትግራይ ከሎ ደጀን ኮይኑ ስንቂ ሞራል ዘይዛሪ ናይ ሓይሊ ሰብ ፍልፍል ኮይኑ نتوج بخمسة حدنا فقير بحدنا فقالج لذيذ فترة عايزين ما نتعلم نغير وينو لأننا كده سراوينا حبيبينه لأن زمنا الجوتات أوصل حبيبينه لا يسقط كده ما بحد كلهم سكروا كلهم سافر كله البخارات كله أتمنى لكن الدبلوماسية تحسبهم سميرو نعلم فيتو لا يجد أن يتبين كل هذا ما في التبين إذا قال له من قبل تحملهم بس أنا حبيبي هاي جبنا تقسمون مسائل
نازل ممكن مسؤول بمتاريخات يوم بعد نزلنا تاس قيد خايلة وناس تبادر سامي أو دياسورا سواء كوتشاب نامشاب حد عين قانقان زارو حد عين سلوغان اللحمة حد عين علامة يلاحنا نقول يوم يقول مهم ليهم أنت أي حد يزوركم مستقيم أو أوروبا تحبوا أو كندا أو أستراليا أمريكا كم عين تزوي كم عين حد نزوي كم عين تساوي زبون ذهب نسرح السرحة دياسبورا سمعت زين رايت تفيما نوتي موسى زين ولا نيتورك زين جميل سمعت اللي نقوله زود الكائن جنس الغار نيجري دياسبورا نيجري لذي سالس تدبرين لذي حزب السنة بالمعرف عن سراوي وأنا لقطة ترتيبات مثلا مقنع زبونه نازون أكثر الناس كم حابس زنتوري نهيجنا تاريخ الزنتون سراوينا تاريخ الزنتون أو حال ما نك دياسبورا نورجل صناعات ممكن نقرأ توفي أو يجوز نرى ودات الطالبين قدمي نايل معك حسب تزي هو المحاولة مع تجري وهي أنا هاي بيت المسجد سرع وهي حاجة دايبر سرع وهي حاجة زمان نايس وتعال سرع مرات تجري الكوفيد نفنيرهم بسبب لهم قدي حمام فلازم إذن هذا ما تجري مغرور وكنا جزء في المغرور كومي تجري هم وعلوهم محاولة وجاي تعرف سرع زي مدافع يعني تتعب زي كل لما خطأيهم زي السنة تجري هنا حاجة كل ذلك الدياسبورا صناعات توفى إنتن حبيبي بسم لكنا ملحسي تصاوب وغيره إذا كله منتهي من ذكره بسلسة عمل ذكر أنصار جنوسايد وغيره زون حاجة عبيد هاي أو تي هزبي قصوا أس نتبرع من ناخذ من الصغار كينج ميكر نيشن لكاتبرع تي أس بزي تبرع كونني بزي كأقدم من زنوري زن أنا تبرع أبا الله أسيرانس تطوروا زنورو كأنصار تأسون حزون زخنا كاتزين كلنا رجسات من الصغار تبرع كن يشوفونه رابط صغيره زعين سن وعاون أنتينون قدام ساعات نيجينا نزبط تاريخون زبرات زنتون الجمهور الإنجليزي تنزي تعينا تعبنا جاب نتلا زوج زي تحركت عينا وعيو جنوسايد أو إيش أنت فيه تتحركت بالمرة في توعات نجينا حالنا صنعت ترى إنه بدأ في النجار مقالم نم بالي زي تقولنا تكلمين مودات هذا تقولنا هذه كلنا نشينا قليل نحن نخيل نسألنا الصوم كنسمه objective ليه نحن أي نسألنا استعملوا هذا تراي كلهم نشينا سلأتنا زيت معروف إلى يومنا زي كنا الصوم كتفونا ما أنا كاتو عندي غير كاتو ما نشوف كاتو لا يموت أكثر كل من جرب زتنا صوت عناتنا حزب يعطيها كنا نكيفنا أتوزع بالنايم أجد إننا سلام مسينا إذن عنا كان objective رأي هذا سلام تسمى كار سلز بزن لا يجوز تراي سرح ثاني تجينا زنتو تراي بقول المحاضرة واحدة بس نحبن بزمن قبل ما تجيلي كم كمان زي كار جيلي ناقم نكتب عند نفس من مساعدة ما هنس أراد أن روحان سلام الله بقول المحاضرة نا زي كابلنا ذكريو زي لنا مرجع تعيو زي كابلنا تربنا نجارات تلو ويكينا هايلون بالنسبة صرفنا نجارات تلو كنا مرة مسجدنا كم حد كم هزري كنا عصر مسجدنا وبيعت له ولو تكراي نبني تقصون له زود تكراي نمر. May I ask Magda to come forward to this podium? Present. Hi everyone, thank you for all of us for being here today. First, I would like to say thank you to Kirana and to Carla Stefanos for your words and also for your commitment and your sacrifice. It does a lot for the next generation and very inspiring for us to continue on our commitment for the struggle of our people. Personal testimony of myself, and I'm sure a lot of people here can relate. 3 years ago today was an unforgettable day, and I will never forget what I was doing and what was
on the news. Well, it wasn't on the news, it was on my phone actually, and not having a clue about what was to come, and just being completely in the dark with that. But 3 years later, here we are today, and it's important to recognize that this in itself is a blessing, to be able to be here amongst each other. And as the saying goes, what does not kill you makes you stronger. So I'd like to say a few words about the last 3 years. So exactly 3 years ago today, the lives of every Tigrayan changed forever. We were forced to witness the intentional extermination of our people, our way of life, and our identity. Things have never been and will never be the same again, but they don't have to be. In times of injustice, we cannot fold, we cannot fall back, we cannot throw up our hands and wave the white flag. We must adapt, adjust, and rise up again. Every time we fall, we have to get back up. There's a verse in the Bible, Proverbs 24:16, that goes, "For a just man falls 7 times and rises up again." God does not promise a trouble-free existence. Righteous people are not those who never fall. Rather, they do not escape or fear the suffering that attends to the hope for a brighter future and our God-given right to live and die as who we are. And with every right bears duty and responsibility. And with duty and responsibility, there is sacrifice. Just as our Lord selflessly sacrificed for us, as our martyrs sacrificed for the people, for the hope of a free Tigray, we must also carry this burden to ensure no drop of blood or tear that has been shed goes in vain. Let us use any and all capacity that we have to continue the struggle countless lives of our precious people have died for. A bright, hopeful future for Tigray. And really appreciate for coming forward and present your reflection here. يغنينا قبل هذا المكان. كازي غسيلو برنامجنا نمكنا مكلمة نحمتنا مجرشة برنامج تلونا. على مجرشة برنامج كذا نزل أخوانيا ساون أخوان أو نقول أستشعار الأكل. We're not sure yet. We're not sure yet. Okay. Anyway. Yeah. November 16 or